鬼子23人，我军无一伤亡。好样的！随时准备战斗啊！检查弹药。哎，连长，你这机枪可以啊，突突底下就放倒了一大片的鬼子啊！这宝贝啊，是真的好，嘿嘿，就是饭量太大，这么突突几下子，小半箱子弹没了。连长，西边的鬼子过来了。西边多少人？步兵200-300，骑兵100多。连长，南边鬼子的主力上来了，有1000多人呢。全体准备战斗！连长，指导员，前面的部队可能是鬼子新增援的，他们属于17师团的川岛部队。我还以前只有个35师团，现在又来了一个17师团，看来鬼子可真是下了血本了。同志们，这17师团和咱们新四军可是第一次照面，是不是应该好好招呼他们一下？是。管他什么川，管他什么岛，让他领教一下咱们新四军的厉害。小孙，记录日志。从清晨到现在，我连已经坚守阵地4个小时，3次打退敌人的大规模进攻，部队伤亡很大。2排长江元烈，4班长刘忠胜，5班长王占元，全都牺牲了。最困难的是，现在我们的弹药几乎都耗尽了。无论如何，我们要坚持到底。记住，我们是革命的队伍，党的队伍，必须要坚持到底。记，只要我们还剩1个人，还剩最后1发子弹，都要坚持到最后。这就是我们对党的交代，对人民的交代。
好了，先歇到这儿吧。小心啊！一排长，这是我从土里刨出来的，你看能用不呀？也就这颗是好的，你看，这些啊都是废的。哎，你说这怎么办呢？这没子弹啊！咱连长的重机枪也瞎火了。子弹不是没有，就看咱敢不敢去取了。哎，各班，各战斗组，再检查一遍自己的弹药。报告，我这里还剩了2发。我有3发，我还有5发。哎呀，你就别动了，你再一动啊，我绷带都不够用了。绷带不够没什么，我这子弹不够才要命呢。排长，等会，排长，高远，排长，排长。连长，鬼子好久都没动了，他们是想干什么？干什么？等待援兵，准备最后的一战。连长，我们已经阻击鬼子5个小时了，已经完成任务了。我在想，我们要不要突围出去？我们现在是被鬼子4面给包围了。看见那片小树林了吗？那是咱们唯一的机会。过了树林再往前走，有个地方能徒步涉过6塘河。我料定鬼子不熟悉根据地的情况，他们不敢贸然追击。只有这样，咱们才有可能突围出去。太好，那我现在就带人试探一下。嗯，哎，等一下，指导员已经去侦查了，一会儿啊，咱们就知道具体情况了。哎，指导员，情况怎么样？西北方向没有鬼子，但关键是河滩那边有许多老百姓，都是被鬼子从周围村庄赶过来的老人和孩子。指导员说从那里突围，坚决不可以。那可是我们唯一的机会啊！坚守阵地，放弃突围，跟鬼子决一死战。是。等等，今天星期4，是召开支部会议的日子。我们有几个支委已经牺牲了，那我们就开一个全体党员大会吧。开会。党员开会了，同志们，
党员开会了。小杨，开会了。啊，好。我也去吧。党员开会，你去个啥呀？咱们走。我也想入党。行，去跟指导员说。走吧。指导员，我也想入党。好啊，那你说说，你为什么想入党？党员受群众欢迎，因为共产党好。我想跟你们一样，把自己的生命交给党，我绝不会给党丢脸。有你这番话，就算入党申请了。不过，他还需要2个入党介绍人，谁愿意做他的介绍人呢？指导员，我了解老李同志，我愿意当他的介绍人。我也愿意。好，李操新同志，祝贺你！来，和我们一起向党旗宣誓。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党，坚持执行党的纪律，坚持执行党的纪律，不怕困难，不怕困难，不怕牺牲，不怕牺牲，为共产主义事业奋斗到底，为共产主义事业奋斗到底。快，准备战斗！1943年3月18日，新四军第3师第7旅第19团第4连82名官兵，为掩护中共淮海区党政机关和群众安全转移，在淮阴刘老庄战斗中，与日伪军1000余人鏖战12小时，最后全部壮烈殉国。战后，新四军重新组建第4连，并命名该连为刘老庄英雄连。主席，吃饭了。哪来的鱼呀？这是359旅专程给你送来。我不是说过很多次了吗？给同志们吃，把鱼拿走。这，陈部长，您看这，主席啊，这也是王震同志的工作成果，吃一条鱼不为过，放下吧。好。你怎么来了？来，坐下，一起吃饭。我吃过了。刚刚我把今年的经济工作总结了一下，向您汇报。说吧。这2年啊，可是不一样了。今年边区全民组织大生产，成绩喜人呐。我们的耕地面积由2年前的1213万亩，增加到了今年的1425万亩，比1938年扩大了70%。粮食和棉花也基本上能够达到自给自足，畜牧业增加了40%，公营和私营工业57家，职工近万人呢。好，这几年的生产自救工作，切实解决了边区人民生活的问题。下午有汇报演出，还请您讲2句。好啊。主席啊，我看您的腿脚还是有些不方便，
叶安五老和朱老总要把去年陈家庚来访时赠的汽车给您坐。您那匹马太老了，这1年就摔下来2回。现在呀，军情紧张，朱老总随时都要上前线去处理问题，没有车是不行的。吴老的岁数也都大了，有个车代步，可以免去很多时间。我这没有任何问题，休息2天就好了，啊。周主席，哈哈哈哈！你王震财大气粗，这出门都是前呼后拥啊！啊，好。我知道周副主席是在批评我，没办法，第一次来枣园，总不能空着手来啊，都是吃的。哈哈，那好啊，多多益善呐！啊，来，好啊。哎呀，路上辛苦了。来，快请坐。周副主席，您叫我来是不是有什么任务啊？有啊。啊？什么意思啊？来，先喝点水。中央已经研究了，准备让你当几天外交官。外交官？对，我。哎呀，咱们延安没人了。有。但是没有你这样的。哎呀，周副主席，你别开我玩笑了。是这样，过几天呢，有个中外记者代表团要来考察延安，中央先让你负责接待。哎呀，不行，我非得把这个事儿给搞砸了不可。我是个大老粗啊，我有多少力气我自己知道，可我有多少文化你们知道啊？谁说你粗啊？你王震可不是个粗人，你是粗中有细。真有这事儿？当然，这件事情啊，你要认真对待。在记者代表团当中啊，有外国记者6人，中国记者9人，工作人员6人，其中还有国民党官员。他们放出口风说，检查我们边区有没有种大烟。谁在胡说八道？嗨，事实胜于雄辩嘛。既然他们对大生产能够让边区的部队自给自足表示怀疑，我们就是要把南泥湾巨变的事实告诉中外记者，并且让他们宣传出去。我们是一边抗战一边生产，这就是我们中国的八路军。这我行。不是你行，是我们认为你行。来，哎，请，请，请，来，我看看啊，这都是我们自己种的。I'll make it by ourselves. 来，看看这瓜啊， All 怎么样 these vegetables, fruits, 还有这个 everything, always very fresh. 不错吧？This is 这 red 都是我们 chili. 战士们啊自己生产的。我们到那边去做吧，来吧。 Okay, let's go. 来 Let's go that way. 去那边啊，来，行。来啊，各位都请坐，请坐。哎，翻译啊，跟他们说不要客气，都别客气。 Please take a seat and help yourself.
兄弟兄弟，高呀嘛高声叫，叫得太阳红又红，身强力壮的小伙子。Ladies and gentlemen, today we're gathering here and having this special Bow Fair Express Conference. We're only aiming to hope you to feel our enthusiasm of a revolutionary. 只有一个，希望大家能感受到我这一上来就错了，生产革命热情。这应该把男的放前头啊，对不对？是啊，啊。First, I would like to introduce to you Colonel Zhao, the commander of 359 Brigade. Colonel Zhao is the first one to have combat with Japanese, and he's a hero. When Colonel Zhao is here in 91, he becomes talent of Recon Westland too. He has a record of farming 4 acres a day and through 3 days in a row. A farmer even questioned that and would like a match between him and a cattle. And guess what? 别卖关子吧，请说下面的吧。 Okay, the cow is too tired to foaming at its mouth, but our commander Zhao is still with full energy. To mad a cow becomes a nickname to call an expert farmer. 这哪上这么多糖啊？哎，你快问问人家能不能吃得惯。Are you satisfied with these potatoes? All right. Oh no, we don't care because in Britain we have the same. I am so happy to be here tonight and eat these potatoes. But tonight, I would like to know who is the hero to find and open this terrible world. Oh, the hero is the host tonight. His name is Wang Zhen. He doesn't want me to introduce him aloud, but I would like all of you to feel free here and have a good time too. Wang Zhen is a brigade commander here, and in simply, he is 2 grades higher than Commander Zhao. What we say is, he is the leader of Colonel Zhao. 所以说他是赵少校的上级。我们359旅啊，个个都是英雄。We're all heroes. 赵营长一个营，每年光产细粮是720担，养羊84只，养猪28头。我们的官兵啊，在南泥湾不光要进行生产劳动，还要自办工厂、合作社，大到军工器械，小到棉布火柴，都是我们自己制造的。我们生产的肥皂是大光牌的，我们制造的马兰纸可以写钢笔字。我们自制的纽扣呢，有铜、锡、木3种。牙刷、牙粉，没有一样是进口的。我们全都是自力更生，丰衣足食啊！ Thank you, Mr. Wang, for being so nice to us. 在王长官 We 的 eat the 款待 good 下， food, 吃到 we 美 see 食， the nice 欣赏 expressions. 到壮丽的 But 安抚 however, 活 I want to know what about another literary working, about another guy who like protects Yan'an. 战士的精神源泉。这位是我们中国啊非常有名的诗人，咱们请他呀为大家朗诵一首，怎么样？来。王旅长过奖了。我来延安以后啊，写了一首诗，由鲁艺的学生组成秧歌队，把马可等同志编写的一首歌曲献给大家。我个人认为啊，这首歌曲比我的那首诗要伟大得多呀。我们要把这首歌曲和我的那首诗献给这如诗如画的南泥湾。拥护我们自己的部队，献给359旅。
我们的朱德总司令，拥护你，我们百战百胜的359旅，拥护你，我们的贺师长，拥护你啊，我们的肖司令员，拥护你，我们的王旅长。少刚，嗜赌如命的山本56，再一次做出了豪赌。吃不着，你以为你的生命是自己的吗？什么东西？啊？好。日本人不可能这么粗心大意。 或许是个诱饵，而且前几天你们不是告诉我日本人已经更变了密码吗？是的，刚刚换了4天，我们还没有破解。军队系统已经启用了新密码，而他们的外交部沿用的还是 LA。上次他们袭击珍珠港，我们就。 山本的行程同他那封电报的描述分毫不差。1943年4月18日，山本56所乘飞机降落布因基地。开人！どうぞ。
私はトラック島へ戻らねばならないので。大将殿、本当にもう一日滞在いただけないものでしょうか。任務を与える。重慶に行って人を探せ。日本にいた留学生だ。今はいい情報がなく、写真すらない。これまでそいつに何度も重要な暗号を解読された。唯一の手がかりはそいつの妻が日本人だということだ。そいつを生きたまま捕まえられればよいのだが、もしどうにもならぬならそいつと家族を殺害せよ。はい。来来来，吃这个吃这个，哎，哦，担担面，来喝一个。荞面、担担面、臊子面。一体どうしたの？还是让他们溜走了，可没想到这么快。你这什么意思啊？
日本特务盯上你了，我已安排好了，明天搬家。Alzatevi! Viva Vittoria! Per la vittoria, siete. Dopo la sconfitta a Stalingrado, con il motivo dei pesanti combattanti sul fronte orientale, Hitler si rifiuta di fornire conto. In questo momento so che io sono quello più segreto in Italia. La gente vuole spurmare adesso. Questa è la mia guardia. Questa è la guardia di Mussolini. Io sono responsabile per la guerra. Ma anche per il fallimento dell'Atari? Smettila! Lasciamo dire qualcosa. Hai distrutto le nostre vite, le nostre famiglie e la nostra idea. Hai perso 100.000 dei nostri figli, i loro genitori. Ti chiamo l'assassino. Bugiardo! Questo è solamente una sciocchezza. Tu sei il mentitore. Vogliamo che ristabilisci la monarchia costituzionale e dai il comando al re. Vai via. Sei un bugiardo! Vattene! Vattene! 1943年，在意大利经历了一连串的军事失败后，7月24日，大法西斯议会通过了对墨索里尼的不信任动议。It seems there is no such scenario outside the window. I'm trying to change nature. I think it's an improvement on the natural scene. Oh, why in such a mood to paint today? Today's a good day. Italy surrendered. Well, those homes, families, and cities can finally recover. But it seems like the days are not yet peaceful. The downfall of Mussolini tips the fascist axis, and declaring war on Germany marks the collapse of German, Italian, and Japanese fascism. This is a great victory. For now, Japan is even more isolated. So, I pray peace for the whole world. May God bless them. As we all do. 既然叫中英美苏会议，商讨的又是对付德日作战的问题，却不让我们中国参加。从骨子里讲，他们根本就没把我们当成一个大国对待。你以外长的名义向他们提出抗议。是。Lovely day, Franklin. Beautiful day, Winston. Looks like the grapes are going to do very well this year. Wouldn't mind a glass of wine myself. Oh, it's a good idea. You know it's 5 o'clock somewhere. Mr. Chang is not happy. No one invited him, and still the Chinese think they have the right to speak up. This is understandable. Years of war should give him this right.
sir. Make the changes here, because you and Marshal Stalin are in the front line to command battle. The conference is preparation for the next one. It's nothing but setting up tables, which is why you were not notified about me. Of course, Churchill and I can disclose to you in advance. We will jointly discuss with you and the Soviet Union setting up an international peace organization. 这东条英机在国会中说，大东亚战争的关键是确保其大东亚战略的据点。这句话是什么意思？其实就是说要管控重点区域的资源，扩充其战斗力。我知道，而且他们已经制定出了资源掠夺计划。这个具体计划，他们计划今后15年，在南亚各国掠夺钢材3000万吨，铁矿石6000万吨，焦炭12亿吨，煤2亿吨，石油2000万吨，铝60万吨，铝矾土260万吨。日本占领军把缅甸的机器、设备等大量的运往日本，而且从印度尼西亚掠夺了大量的石油。仅今年1年就掠夺了550万吨。シナ軍はまだ頑強に抵抗し、大日本帝国の降伏勧告を受け入れません。懲らしめてやらねばなりません。わしは人滅掃討作戦によって太閤山の八路軍及びその根拠地に対して壊滅的な報復攻撃を加える。今度こそ共産軍を黄河の水辺まで追い詰めて降伏しなければ皆殺しだ。はっ！面对冈村宁次的铁滚扫荡法，我晋察冀抗日军民发明了地道战，山东根据地军民实施了地雷战等一系列新战法。地道内粮食与饮用水充足。地雷战有石雷，在雷坑中埋上碎石、碎锅铁等，杀伤力大。在引线处系上拉绳，制成的拉雷可自行控制。还有隐藏在树杈上的天雷，隐藏在水缸中的水雷，同时还有半雷、滚雷等，炸的鬼子如惊弓之鸟。哎，队长，队长，哎，队长，队长，来，报告队长，地道已经检查好了，各处翻口、卡板，枪眼、岗楼都没有问题了。好样的！队长，队长，队长，嘿嘿，区委发来通知，鬼子可能会突然扫荡了。让大伙儿啊时刻准备着。是。哎，队长，怎么来了个洋人呢？来，我来给大伙儿介绍一下啊。林麦克同志，他跟白求恩一起，知道白求恩不？知道。来到中国的国际友人。聂荣臻司令员派给第6团做通讯顾问的。他还有一个身份，就是走遍了祖国南边所有地区的战地记者。是记者呀！我在各个军分区司令部逗留过，我和你们的司令员一起用过餐，晚上还在一起聊天，那种感觉好极了，真的。不好了，鬼子摸上来了！鬼子上来了！嚯，来的悄无声息。通知大伙儿准备接客。是。来。
鬼子来了！鬼子来了！鬼子来了！快，快点！走走。各小组准备战斗！各小组准备战斗！各小组准备战斗！各小组准备战斗！各小组准备战斗！各小组准备战斗！各小组准备战斗！鬼子来了！各小组准备战斗！My God！ 换个地方打。好。我可以由村子外边，打到村子里头，再由村子里头转入地下，再由地下翻到每一户的屋顶，村村相连，户户相通，做到能打、能藏、能机动的阵地。走。
怎么能想到把地雷绑到机甲门上呢？那水瓢也能够做机关？是我们的地雷战术，只要鬼子走到哪儿，我们就让地雷在哪儿开花。哦，太厉害了！哦，还有，地雷的原材料从哪里来的？就地取材呀，满山遍野的大石头。我就这么跟你说吧，我们对小鬼子实行的是3位一体的全面打击。报告。おい、どこ発弾だ？小心！毒气弹！把林先生带走，我去引开敌人。是，快走！你也小心。長官殿！長官殿！洞窟を見つけました。よし、行くぞ。はい。はい、こっちだ。早く早く。早く急いで。早く。ほどなく太閤山共産党討伐実験区が作られるものと思われます。
この辺りは我々の拠点が密集しており、八路軍は全て山奥に追いやりました。迎宾，是迎宾，迎宾，迎宾。何事だ。
王进山，八路军第129师第386旅旅长，兼太岳军区第2军分区司令员，人称拼命三郎，又称王疯子。在这场短平快歼灭战中，日军除3人漏网外，战地视察团悉数毙命。英国外交大臣艾登，苏联外长莫洛托夫，美国国务卿赫尔和中国驻苏联大使傅秉常在莫斯科签署了4国外长宣言。4国宣言明确宣布，在尽速可行的日期，根据一切爱好和平国家主权平等的原则，建立一个普遍性的国际组织。所有这些国家，无论大小，均可加入为会员国，以维持国际和平与安全。4国宣言迈出了筹建未来国际组织的关键性一步。Moscow meeting is underway, and I think the result will be our initial hope, fervent hope. All parties will benefit. I'm working on the alliance with the British, the Chinese, the Soviets, and the Americans. I don't know if Stalin has communicated with you, but I'm hoping you and Mr. Churchill can meet somewhere between November 20th and November 25th. I'm thinking Port Alexandra would be the best location. The meeting will last 3 days and will be secret. Но Черчилль и Рузвельт хотят, чтобы товарищ Сталин приехал с вещами, потому что этот конгресс именно встреча самых больших и великих держав. Я не хочу выяснять, какая страна маленькая, какая большая. Я до сих пор помню, что часть моей территории занята Германией, и часть Китая занята Японией. Я понимаю твои намерения, но у меня есть одно беспокойство. Чан Кайши. Он может неправильно понять и подумать, что наши отношения пренебрежительны. Победа важнее личных отношений. Если японцы поймут, что мы угроза для занятой нами Манчжурии, то нам очень важно поймут. Они начнут делать разные глупости. А, если так, то я понял. Главное, чтобы Рузвельт, Черчилль и Чайканши этого не поняли. Это наша тайна. Хорошо. Mr. Prime Minister, it's time to leave. Well, let's go and not be late for our schedule. 11月18日，蒋介石在宋美龄的陪同下，自重庆乘飞机启程，飞往开罗。蒋介石能够参与此次会议，是中国军民在世界反法西斯抗战中起到了关键作用的结果。1943年11月21日晨，蒋介石、宋美龄一行到达埃及首都开罗。1943年11月22日，美国总统罗斯福抵达开罗。I really appreciate your being here. 非常感谢您的光临。Well, this is our pleasure to be here. We have drinks. Thank you. 谢谢。 Please enjoy. Thank you. This is the first time I've met your husband, 我虽然 yet I 第一次 don't 见 feel 到您 any 的先生， strangeness. 但是我没有 I 陌 feel 生感。 like we have the 我 same 们一见如 ideas. 故。 I do have another question, though. After the war is ended, what is the situation with our position in Japan? Hence, should the emperor be retained or replaced, we would like China's opinion. 我觉得应该由你们中国人为主体来进入日本。
自甲午战争以后，日本攫取我领土，比如东北三省、台湾、澎湖群岛，应该无条件地归还我中国。唯有琉球可以由国际委托机构委托中美共同来管理，驻军应由美军为主。如果需要我们派出军队，我们可以协助。I have one more question. Why do you send so many troops to maintain the inland border regions? You need troops to defend at the battlefront too. 为什么你要派兵进驻陕甘宁边区？当你的前线还需要这些部队的时候。You're fighting against the same enemy. Why not form a coalition government? 你们既然可以共同作战，为什么不能组成一个联合政府？罗斯福总统，现在美国不是也在和苏俄协同作战吗？但是你们两个国家能有一个统一的意识形态吗？现在我们的敌人是法西斯，那么战后呢？会不会是共产主义啊？ At least you won't be fighting a civil war. 至少你们不会发生内战吧？内战发生了吗？ In America, some people are thinking America should not support financially a Chinese civil war. 在我们国家有一种声音，认为如果发生内战，我们不应该继续支持中国。Well, it has been a memorable night. Otherwise, I think everybody was satisfied. Please show our guests out. Nice meeting you, Mr. President. Good to meet with both of you. Thank you again. See you soon. 告辞了。 Please. Life is an adventure. When I heard you refused the air pickup in Burma and walked to India with 114 people for 20 days, I asked Stimson to send a telegraph. President, that's my shame. I should go back to Burma. I understand the situation there. You can't be entirely blamed. The campaign failed. Well, Mr. President, I was the chief of staff. But Chiang Kai-shek used us as a kind of warlord. He didn't give me full military power. And Du Yuming neither follows my command. Chinese troops, soldiers, platoon leaders, battalion commanders, they're all okay, but the higher ranks, colonels like Sun Liren, they're doubtful. However, they need to be reorganized, the troops. I knew you wouldn't get along with Chiang Kai-shek, and when there's a disagreement, I will stand with him, because he has a government, and we can benefit from him. If there are benefits, I need to be responsible for America, not for an American general. Well, Mr. President, I fully understand. But as you know, I graduated from West Point. That means I fully dedicate myself to the U.S. Army. I don't care about other parties. Do you know about Yan'an? I know. I know Jude and his troops from top to bottom. And I can tell you they're far superior over Chiang Kai-shek army. How do they view us? Well, they're calm and objective, but Chiang Kai-shek is not fair to them. He didn't support the Communist Party with any of our supplies so far. And that's why I asked George Marshall. He considered direct aid to Yan'an. Actually, I've asked Chiang Kai-shek on a number of occasions to cooperate with the communists. We share the same viewpoints, Mr. President. On February 24th, 1942, Mr. Snow gave me this book. I am trying to work with two Chinese governments.
and that won't change until they're united. Mr. President, I'm touched. Words of wisdom. Thank you very much. Thank you. 在史迪威与蒋介石两人的天平上，罗斯福站在了蒋介石一端，这无关两人对错，只关乎美国在华利益。那么，当某一天史迪威淡出之后，谁又会成为罗斯福的在华代言人？我认为战后要把中国收回香港写进宣言。I think it's necessary to interpret the purpose of this war, which is to eliminate fascism rather than colonialism. Colonialism is a proposition of another era. Perhaps we should come out of colonialism. Let us not write today. Lord Mountbatten, please continue reading. You have a good voice. 3 great allies are fighting a war to punish Japan's aggression. Their purpose is to strip Japan of all the islands it has seized or occupied during World War I, including all the territories he stole from the Chinese, Manchuria, Formosa, and Pescador. And these are the objectives of the 3 allies, and in harmony with these of United Nations war fighting Japan. And we will continue a serious and prolonged operation to procure the unconditional surrender of Japan. 首相先生，是的。此宣言在经得斯大林的同意后，于同年12月1日通过美国白宫发表。战友们，让大家久等了。
势也是相对的。总体来说，日军将会越来越弱，而我军的优势会越来越明显。很快，我军将与日军一决高下。将军，这次我们将采取怎样的战术？日军经过的是德式的训练，他们又快又狠又强，但我们更快，所以更好。我们会贴近敌机，爬高，通过俯冲打击他们。现在是中午11点半，在我们说话的时候，第2、第4航空队已经出击，所以。Yes, sir. 可以起飞，可以起飞。全体准备起飞。标机收到。向我方接近，准备战斗，收到。你先回到编队。队长，你要干什么去？我再巡逻一圈，清理残敌。队长，咱纳德将军说过，情况莫追，赶紧回去吧。你先回去吧，我一会儿就归队了。This is where the attack's got to come from, but if we do it that way, it's going to be a problem. 陈将军，我接到报告，我空军一架战机坠落在长江龙潭坪附近的山岩上。我奉第6战区司令长官陈诚的命令前去搜索。经核实，是周志开队长的战机编号。把帽子摘掉。这是中国空军又一个劫难。是啊，将军，周队长的葬礼定在本周5举行，但是现在战事吃紧，我们会派一个人代替将军您。不，我去。Вот здесь и вот здесь. Будь внимательны. Товарищ Сталин, премьер Черчилль прибыл. It's nice to see you again. Очень рад снова. Я тоже мой старый друг. Я очень рад. Прошу, присаживайся. Thank you. Закуривай. Wow. Try this one. I like it a lot. Очень неплохая. Хорошие сигары. Very good cigars.
Я должен постоянно поддерживать связь с Москвой, чтобы иметь возможность руководить всеми фронтами СССР. May God bless you. I came here to discuss the overland battle with you. I fully support your campaign, but for this specific time, we will have to wait until after the Balkan War. Балканы были бы большим подарком для нас. Не находится слишком далеко от сердца Германии. Поэтому я предлагаю начать с севера Франции. Это ускорит коллапс Германии. А затем мы сможем объединиться, чтобы напасть на Японию. Japan is indeed a problem, one we consider to have two prongs. Не знаю. Это может помешать операции Верлок. Я думаю, что нам все-таки нужно дождаться президента Рузвельта и вместе обсудить условия этой операции. Штеменко, принеси нам шампанского. Oh, thank you, my friend. Mr. President, I understand that Churchill met with Stalin. British Prime Minister is once again interested in the Mediterranean. Well, Great Britain does not yet agree to dispatch its naval force to the south of Burma. Do you think they'll formalize their intent to do so at the meeting tomorrow as a strategy to disjoint the operation of the war? The date of the war cannot be changed unless significant changes occur. To open a second front can no longer be delayed. Churchill wants to cut into Central Europe to block the Red Army entry into Austria-Romania. In fact, if he has his way, the Red Army won't see Hungary. Our views on this issue are consistent with the Soviet Union. Reducing the casualties of American soldiers and ending the war as quickly as possible while supporting the Soviets in the war against Japan in the Far East. So, after he wipes out Hitler, Joseph Stalin jumps on Japan?大连可以在国际监督下成为自由港。三巨头的首次会面，也决定了德国的最终命运。我が台湾新築海軍飛行基地が中国江西省の水戦から飛来した米国 P51、B25 計30機による攻撃を受け、被害甚大とのことです。中国東部にそんな空軍基地があったことがなぜ事前にわからなかったのだ。1週間前の中国派遣軍からの戦況報告に書かれておりました。中国東部の空軍基地から飛んできた飛行機は東京も爆撃できる。必ず措置を講じねばならん。総理は解決するためのお考えが終わりだと思いますが、中国大陸を貫く鉄道路を作る。朝鮮、満州、中国、ビルマをつなげる。しかしながら総理、北京からハノイは約3000キロ、朝鮮と満州まで入れると5000キロにもなります。我が大日本帝国は他の者が真似できない偉業を成し遂げ、重慶政府に徹底的に打撃を与える。ことは重大ですので、周到な検討と綿密な計画を作成した後でなければ、派遣軍総司令に通知するわけには参りません。まずは急いで作戦計画書を提出せよ。これを
1号作戦と名付けよう。大本営は帝国を救う作戦計画を策定した。米英に太平洋航路を封鎖された中、満州から中国大陸を貫きベトナムのハノイまで通じる鉄道路線を構築する。これと同時に満州から朝鮮半島を通り日本とつなげることにより、日本と大陸を自由に往来できるようにする。合わせて西南地区の中米空軍基地を破壊し、日本への爆撃の危険性を排除する。さらに重慶軍主力蒋介石の特に中央直系部隊を叩き潰す。いいか、1号作戦は帝国の存亡のかかる重要な一戦である。当前这些地区的防守兵力已经出现了空缺，要尽快敦促战区长官部派遣增援。会错，15个师被史迪威调走了，这仗还怎么打？克劳师傅来电多次敦促，再不调这几个师，他们会考虑中断对华援助。有这样的朋友，不比敌人强多少。中国虽然列为大国，但并没有像英美苏那样鼎力相持的实力啊。蛇口发动如此疯狂的行动，只能说明他日暮途穷，只能付出他的最后一击了。委座，将军们都到了。开战。委座，是开会。准备开会。1944年4月，日军华北方面军近15万余众，向郑州、洛阳地区发动进攻。第一战区司令长官蒋鼎文指挥8个集团军、1个兵团，共17个军，约40万众，依托黄河南岸既设河防阵地，抗击日军。弗雷先生，委座，洛阳失守，吴廷琍已经从洛阳突围，但36集团军总司令李佳玉阵亡。洛阳沦陷，
是玉香桂溃败的开始。至1945年2月，10个月中，国民党军在玉香桂战场上共损兵50至60余万，丧失4个省会、7个空军基地、36个飞机场、146座城市。其中，豫中会战37天，即丢了38座城池，国土沦丧20多万平方公里，6000万人民陷于日军铁蹄之下。1944年6月15日，一支美军远程战略轰炸机编队从成都起飞，63架号称超级空中堡垒的 B-29重型轰炸机，横穿中国内陆，飞越日本海，轰炸了日本九州8番钢铁工业中心。这是美军远程战略轰炸机编队经由中国基地起飞，对日本本土的首次轰炸。梁先生，哎，杭主任，梁先生，我来看看你啊，看看我们大建筑学家是如何工作的。你先坐啊。哎呀，你先坐吧。啊，对了，你看这楼的，这间房子年久失修啊，重庆这几个月又多雨。我们正考虑给你换一间办公室。嗨，不用了，我这儿都已经习惯了。不过还是要谢谢杭主任的关心呢。盟军已拟定对日全面反攻计划，届时将出动空军，对日军予以打击。在战时，对古建筑进行保护，对后世的影响更大。这是一项利在千秋的重大决定。我只是有一件事想问你，可以吗？是否盟军对日本本土的轰炸真的是在所难免？想必你也了解，太平洋战争进行到现在，盟军节节胜利，日本大势已去。盟军正准备对日本本土进行地毯式的轰炸，以彻底打击日本，结束战争。那盟军会不会有这样一种考虑，就是对日本进行轰炸的同时，对地上的一些古建筑进行有效的保护？关于这个问题，我想目前盟军还是不会考虑的。杉山元帥はまだか。陸軍の仕事が参謀本部よりも大切だとでも言うのか。総理閣下、始めましょう。ああ。戦局は重要な局面を迎えている。今我々に必要なのは、指揮の統一による行動の統一である。上層部では敗戦を心配する声も聞こえるが、今我々は全力で天皇陛下をお助けし、必勝の信念を持ち、その気持ちを揺るがないものにしなければならん。一体どこから飛んできたんだ。オーメットからでしょうか。それよりここを去った後、どこに着陸するかだ。申すまでもないでしょう。今でも我々に歯向かっている中国以外、どこに飛んでいけるというのですか。